Hello friends, welcome to computer application class. So I hope you are understanding the concepts clearly. So if you have any doubts you can ask me. Okay, so let us continue the next concept, that is fourth generation of computers. In the previous class we discussed the first, second and third generations of computers, and we also discussed what are the distinguish between the generations of computers and what are the main key characteristics of hardware technology used and software technology used in different generation. Okay, so the next one is the fourth generation of computers. So in the fourth generation of computers, the computers which are manufactured during the year 1975 to 1989, those all computers are called as the fourth generation computers. Okay, 1975 ಇಂದ 1989 ವರೆಗೂ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so as I told you in the previous class, they used integrated chips, that is integrated circuit silicon chip in a third generation with a different technologies like a small scale integration, okay, and medium scale integration. So after that average number of electronic components were going to be packed on a single silicon chip is doubled. ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1965. So that technology is led an era that is called as a large scale integration. ಆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎರಾಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. Okay, LSI, large scale integration, when it is possible to integrate over 30,000 electronic components on a single silicon chip. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ LSI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವರ್ 30,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದರು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು integrate a more than millions of electronic components in a single chip. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, 30,000 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಓವರ್ 1 million electronic components on a single silicon chip. That technology is called as what? That is called as a very large scale integration, that is VLSI. Okay, so very large scale integration in which they integrated over 1 million electronic components on a single silicon chip, that is called as a very large scale integration, and these two technologies were used in a fourth generation of computers. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು LSI ಮತ್ತು VLSI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. So this is a major hardware technology used in a fourth generation of computers. And after that in the memory, so in a memory technology or during the fourth generation, semiconductor memories replaced the magnetic core memories. So previous generation ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಫಾರ್ ಮೆಮ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮ್ರೀಸ್ನ ಏನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮ್ರಿ ವಿತ್ ಅ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಮ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಮ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಯಿತು, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ ಚೀಪರ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಚೀಪರ್. ಅದು ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈವನ್ ದೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ದು ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಸ್, ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ದ 4th generation ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಮೆಮ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಮ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ 4th generation ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 4th generation. ಸೊ 4th generation ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ more than one computers through the wired network, that is called as a interconnection. ಸೊ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವೈರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. Similarly, the wide area networks become popular for connecting the computers located on the larger distance. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅ 4th generation ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. Okay, so WAN means wide area network and LAN means local area network. Okay, got the point. So this is about the hardware technology. And coming to the software technology, so like for a 4th generation of computers, they developed MS-DOS operating system and MS Windows operating system, Apple, Mac OS. So several different types of operating system were developed in those days. Okay, so MS-DOS means MS-DOS, the expand form of MS-DOS is MS-DOS. DOS means disk operating system, Microsoft disk operating system. Okay, so this is MS-DOS. Like this, MS Windows, Apple, so Mac OS, these are the different types of operating system. So these were developed and the operating systems were developed using a GUI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ GUI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಲೈಕ್ GUI ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಮಾಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಕಮಾಂಡ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ 4th generation ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನದು, ದೇ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ GUI. ಸೊ GUI ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಐಕಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನೂಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮೌಸ್. ಆ ಐಕಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಮೌಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ 4th generation ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. Okay, and one more thing we have to note here, during the 4th generation of computers, one more operating system was developed, that is Unix operating system. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ Unix operating systemನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ it become very popular on those days. Okay, in which Unix operating system was a multi-tasking operating system and also multi-user operating system. And next one more key software technology of a 4th generation of computer is, so in software technology become more popular, and in the 4th generation they used a high level language for data and program instruction.
ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. Okay, so these are easy languages by which a user or a programmer can easily write the code to perform a different task. ಇವೆಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟಾಸ್ಕನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಡನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ 4 generations ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, and general characteristics of a computers, general characteristics of a 4th generation of computers. So these are smaller in size and affordable and reliable and easy to use. After that, these are more powerful compared to the previous generation and they are fully general purpose. Previous generation those are all for scientific application, and the 4th generation computers are fully general purpose computers and easier to produce commercially, and after that easy to upgrade. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಪಿಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ 4th generation of computers. Okay, one important thing you have to remember here, that is the technology, hardware technology used in 4th generation of computers, and after that software technology and the year. Okay, and these are also these computers are also made up of transistors with the technology like large scale integration and very large scale integration. Okay, and see the next one. That is last one, 5th generation of computers. So in the 5th generation of computers, again so many extra features were added to the 5th generation of computers. So as I told you, in the 4th generation the large scale integration and very large scale integrations were used in a 4th generation of computers. After that, in 5th generation of computers, the computers which are manufactured from the year 1989 to present, 1989 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್, that is 5th generation. Okay, so again in the IC or integrated circuit chips, again technology is improved. So in VSLI technology they integrated over 1 million electronic components on a single chip. So again one more technology is there, that is ultra large scale integration, ULSI, which followed the VLSI. So after VLSI there is one more technology evolved, that is ULSI, that is ultra large scale integration, in which the 5th generation resulting in a production of microprocessor chips. So ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ in ultra large scale integration technology, they integrated over 10 million electronic components on a single silicon chip. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 million ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಒಂದೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ ಒಳಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದರು. ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. Okay, so 5th generation computers use the technology, that is ULSI, where they integrated over 10 million electronic components on a single chip. Okay, and this is a important hardware technology of a 5th generation of computers. And for memory they used one more new technology, that is RAID technology. So RAID ಅನ್ನುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಮ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಯರ್ RAID ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅರೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. RAID ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅರೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್. This is a technology which is used to construct the memory of a computer.
Okay, don't bother about what is RAID technology, how it works, just you have to know here. In the 5th generation, for memory purpose, they used a RAID technology, that's it. Okay, and optical disc were used for storing the used for ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಿ ಡಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿ ವಿ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿವೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ storage capacity is increased in the 5th generation, like you can store gigabytes of a memory, like around 80 to 380 gigabytes of a memory. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 80 to 320 gigabytes of hard disk capacity ಇರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, that is one more main advantage of 5th generation of computers. And in the during 5th generation of computers, internet is emerged, internet start ಆಯಿತು. ಸೊ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ concept was or technology was evolved in the after the year 1989. So by using electronic mail, that is email. So email ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲ್ ಆದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲು ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ WWW. ಓಕೆ, ಇಮೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೇಲು, WWW, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ WWW ಈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ 5th generation of computers. Okay, and the size of the computers were size of the computers were reduced, and they used one different kinds of operating system which is having a microkernel concept. So operating different types of operating system na develop ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಕರ್ನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐತಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಕರ್ನಲ್, ಮೈಕ್ರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೈಕ್ರೋಕರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ micro multi threading. So these are different technologies which were used to perform a different task in a single time. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ 5th generation. That's it, you have to know here. And coming to the software technology, so parallel programming concepts were used, and Java programming language, that is object oriented programming language, were used for program and data instruction. Okay, so these are the main important features of 5th generation of computers. And 5th generation computers are easily portable ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ 5th generation computers with the previous generation computers, these computers are very powerful, cheaper and reliable. Okay, so nowadays super computers ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, those are all 5th generation of computers, and these computers were totally made for a general purpose. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 5th generation of computers. ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ವರ್ಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೀಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ a 5th generation of computers, and these are some example for 5th generations of computers. Okay, so this is about a generation of computers.
This is one of the easy and simple concept. Okay, just you have to go through what is the distinguish between the hardware technology and software technology used in a 1 to 5th generation. That's it. Okay, so if you have any doubts, you can ask. I hope you are getting my point. Thank you.